Honorable Jeevan Tondaman, you have 7 minutes. Honorable Deputy Chairperson, I would like to state the obvious here that people are on the streets. And they are on the streets because there's a fuel, electricity and a possible food crisis at hand. And being a young member of parliament, I would like to remind all the parliamentarians why we are here right now. And we are here right now to debate the current situation. We are not here to play the blame game. We are not here to point a finger at whose fault it is or who is responsible. I am very sure that the people are well aware on all those who are at fault and all those who are accountable for this. And right now it is the time for us to look at solutions. But I would also like to say that something that was very amusing actually. About 2 days ago, I witnessed the leader of the opposition give a brilliant speech. It was thought-provoking, very powerful. But unfortunately, by the actions of the opposition members yesterday, it was overshadowed. If you look at it in this sense, people are holding placards outside the parliament all over the country simply because they don't have a voice in the parliament. And it is ironic and it is disappointing that the people who do have a voice in the parliament are holding placards. That is a very senseless thing to do in my opinion. And it is disappointing because right now, we are talking about masked men. We are talking about, an individual who is donning a helmet, getting into Honorable Anurag Kumar Dissanayaka's vehicle. But in my opinion, I don't think the masked men, neither the man with the helmet is going to pay the $1 billion that's due in July. I don't think we are talking about things that need to be spoken about. I don't think we are speaking about the IMF. I don't think we are speaking about debt repayment. I don't think we are speaking about debt restructuring. We are not talking about how we can curb inflation. And we are not talking about how we could give a recovery plan to the entrepreneurs and small business owners who have suffered a heavy loss during COVID, during this fuel crisis, during this electricity crisis. We are not focusing on any of them. So what are we doing as parliamentarians? It's absolutely dismal. And other than that, it is very saddening that Sri Lanka's reputation in the global stage has reduced. Because recently I had witnessed a prominent Indian journalist who had mentioned that the fiscal policies of Sri Lanka are logic of taking a loan to repay a loan. It's like putting band-aids on a bullet wound. That is not a permanent solution. We are just delaying the inevitable, and that inevitable being people's lives at stake, the economy at stake. We have so many things at stake, and we are not focusing on the right things at hand. Even now we are still playing the blame game. We are still pointing fingers, and it is exactly why people are out on the streets. People are out on the streets. Yes, we understand, we can read too. We can see that they are holding up a board that says "Go home, Gota." But everybody should understand one thing. You must understand the sentiments of the people. When they say "Go home, Gota," they don't mean just the president. They don't mean just the Rajapakshas. They mean all the members of parliament sitting here right now. Because all of us have failed at our duty. We have failed to address ourselves with the public sentiment. The opposition, as sorry as I am to say this, a sign of a good democracy is a good opposition. And people can judge as to where we are right now. And other than that, it's actually quite simple as to how we should go forward in this. The only thing that we need to do is that the ruling party and the opposition both must find a common ground. Both must find a common ground in compromise. And I'm not trying to justify the ruling party here, but the ruling party has come forward and said, let us come to a common ground. But if the opposition is going to play with the people's feelings and harp on the fact that we can't find a common ground, that this is a one-way solution, that's not how it's going to work. People are suffering and we need to step up and we need to step forward. And if you want all the people to go home, if you want all the people to calm down, we just have to show people that there is a road to recovery. We need to show them how we are going to find solutions for the crisis that we are in. Because if we do that, people have accepted now also. People have right now accepted that they are going to suffer. They are going to suffer before things get better. This is what people have realized and people have accepted it. Honourable Member, you have 2 more minutes. Thank you.
People have realized this and people have accepted it. But now it's our duty to show them a road to recovery. And now we have a meeting with the IMF on the 11th of April. I am unaware as to who's going to go, but there has to be a solution. And likewise, I would just like to say something in Tamil to address another important issue that happened here. If you could just give me an additional minute. இன்னைக்கு சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்க பொருளாதார நிலைமையில் நாட்டில் இருக்க அனைவரும் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது இன்னைக்கு எதிர்க்கட்சி ஆளுங்கட்சின்னு பார்க்காம ஒன்றிணைந்து ஒரு தீர்வை கொண்டு வரணும். அப்படி கொண்டு வராவிட்டால் நம்ம இந்த பாராளுமன்றத்தில் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் சொல்ல வேண்டியது ஆங்கிலத்தில் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். கேட்குறவங்களுக்கு கேட்டிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன், புரிகிறவங்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். தனிப்பட்ட கருத்து ஒரே ஒரு நிபுணம் தேவை. பிரதி தவிசாளர் அவர்களே, ஒரு விஷயம் நான் கவனிச்சிருக்கேன். இப்போ சமீபத்தில் நான் ராஜினாமா பண்ணேன். ராஜினாமா பண்ணும்போது எங்களுக்கும் சட்டம் தெரியும், எங்களுக்கும் தெரியும் ஜனாதிபதியை பாராளுமன்றத்தால் விளக்க முடியாது, அவரே விளக்குனாதான் சரின்னு. அது தெரிஞ்சுதான் ராஜினாமா பண்ணோம். ஏன்னா மலையகத்தில் உள்ள அமைச்சர்களுக்கு முதுகெலும்பு இருக்குன்னு நாங்கள் காமிச்சோம். எது சரி எது தவறு எங்களுக்கும் தெரியும். தவறு நடக்கும்போது அதை நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு மக்களுக்கு நாங்கள் நிறைய அபிவிருத்தி பண்ணியிருக்கோம், நிறைய வாக்குறுதிகளை கொடுத்துருக்கோம். பல்கலைக்கழகம் 1000 ரூபாய் சம்பளம் இதெல்லாம் போயிருக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு இருக்க நிலைமை இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அபிவிருத்தி சலுகை அரசியல் எங்களால் ஈடுபட முடியாது. கொள்கை அரசியலுக்கு நாங்கள் மாறி ஆகணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ராஜினாமா பண்ண பிற்பாடு பல்வேறு வதந்திகள் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்துக்கும் முகம் கொடுத்தோம். அதுக்கு பதில் சொல்ல காலம் வரும், அதுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்லுவோம், மக்களும் பதில் சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருந்தேன். இன்னைக்கு நாட்டு இருக்க நிலைமையில மக்கள் கஷ்டத்தில் இருக்காங்க. அவங்களோட ஆதங்கத்தையும் அதிருப்தியும் வெளிப்படுத்தணும்னா ஆர்ப்பாட்டத்தில் இறங்குவாங்க. நுவரெலியா மாவட்டத்தில் இருந்தா, என்னோட தொகுதியிலும் தான். ஆனால் அப்படி இறங்கும் போது இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எந்தவித எதிர்ப்பும் தெரிவிக்க மாட்டோம். ஜனநாயக முறையில் வன்முறை கையில் எடுக்காம ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டால் அதுக்கு எங்க முழு ஆதரவு இருக்கு. இன்னைக்கு தலவாக்கலையில் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்திருக்கு. நான் குறை சொல்ல விரும்ப வேணான்னு தான் நினைச்சேன். ஆனால் இதான் உண்மையான நிலவரம். அது இன்னைக்கு ஒரு ஆர்ப்பாட்டமா இல்லாட்டி கட்சி கூட்டமான்னு தெரியல. இன்னைக்கு மக்கள் தலவாக்கலைக்கு வந்திருக்காங்க. அரசியல் கட்சிகளை நம்பி கிடையாது, அரசியல் நபர்களை நம்பி கிடையாது. மலையகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை காமிக்கணும், எங்களோட அதிருப்தியை காமிக்கணும்னு வந்திருக்காங்க. அப்படி வந்த மக்களை நிக்க வச்சு சஜித் பிரேமதாசாக்கு தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அது ஒரு தவறான விஷயம். ஆகவே மக்கள் இவ்வளவு நாள் கஷ்டத்தில் இருந்திருக்காங்க, அதுக்கு ஒரு தீர்வு கட்டாயம் வரணும். நாங்க என்னைக்கு மக்கள் பக்கம் இருப்போம். அதனாலதான் நாங்க ஒரு தீர்க்கமான முடிவெடுத்தோம். கட்டாய எதிர்காலத்தில் மக்களோட தீர்ப்பை எங்களோட தீர்ப்பா இருக்கும். நன்றி.